Na mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika taarifa za Upeo wa TV47 siku ya leo, ambayo ni siku bajeti ama makadirio ya bajeti ya mwaka 2022-2023 yamesomwa rasmi bungeni. Makadirio hayo ya shilingi trilioni 3.3. Mtazamaji, tumeandaa mengi kuhusiana na bajeti hiyo na masuala mengine ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine, ili tukufahamishe kwa kina zaidi, lakini cha muhimu tupate yaliyomo. Yajayo katika Upeo wa TV47. Waziri wa Fedha Ukur Yatani asoma makadirio ya bajeti, akisisitiza kuwa bajeti hii ni yenye manufaa kwa Mkenya wa kawaida. Wakulima wa kahawa kaunti ya Meru wakosoa bajeti ya kifedha ya mwaka 2020-2023 wakisema kuwa imemtelekeza mkulima. Na mtazamaji, nilivyokuarifu tunakuandalia mengi tu, na katika muda usiokuwa mrefu utakuwa unapata taarifa za bajeti. Hivyo basi zidi kuganda na TV47. Wasiliana nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, Twitter TV47 KE, na vile vile zidi kuzungumza nasi kupitia kwa taarifa zetu kwenye tovuti www.tv47.co.ke. Tukianza taarifa zetu, wakwetu wananiita Joash Onsare. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha hii leo amezuru eneo la Naivasha kaunti ya Nakuru ili kukagua mradi wa ujenzi wa madarasa mapya ya CBC kwa shule za upili eneo hilo. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru na taarifa hiyo. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ameelezea kuridhishwa kwake na kiwango cha maandalizi ya kuwapokea wanafunzi wanaotazamiwa kujiunga na shule za sekondari kwenye kalenda ya masomo kwa shule za upili nchini. From what I have seen, I'm thoroughly satisfied that there are children from all corners of this world, including those from the war-torn areas, that have been given affirmative action. You will see me again, if God continues to give me life, to ensure that those children that require the scholarship, which is for 4 years, are the ones that get it. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa madarasa mapya katika shule za sekondari ya Nyondia na ile ya Karai mjini Naivasha kaunti ya Nakuru, Magoha amewahakikishia wanafunzi kuwa serikali itahakikisha kila mwanafunzi anapata kujiunga na shule ya upili. For those children who are extremely bright and are from very poor families, including those from this area of Naivasha, we shall place them in good schools, and a sizable number of them will be given scholarships to continue. Huku matokeo ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 yakitarajiwa kukamilika mwezi huu, waziri huyo ameahidi nafasi sawa kwa watahiniwa wote. If it is either Baringo or Lamu, when we start grade 2 or the phase 2 of this program, we shall ask His Excellency the President to allow us to start grade 2 in the phase 2 in those areas, as they struggle to complete, because there are other external factors that are slowing down the buildings. Wiki ijayo serikali inatarajiwa kutangaza shule watakazokuwa kijiunga nazo watahiniwa KCPE. Every school in this country has well-trained and qualified teachers registered by the Teacher Service Commission, and so all this too much noise about 4 or 5 schools that are at the top must and should stop. So you should be satisfied with where your child has been placed. The child will be taught by the same teachers that are teaching in the other place. And as a matter of fact, we have tried our best to make sure that children are in similar cohorts so that they can learn with a certain speed. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za bajeti ama ukipenda makadirio ya bajeti ya mwaka 2022-2023. Waziri wa Fedha Ukur Yatani amesema kuwa miradi iliyoko chini ya ajenda 4 kuu za serikali pamoja na mikakati ya kufufua uchumi kutokana na athari za janga la korona ndio itakayopewa kipaumbele kwenye bajeti ya mwaka 2022-2023. Waziri Yatani amedokeza haya alipokuwa akisoma bajeti
ya mwaka wa kifedha unaoanza Julai mosi mwaka huu ya shilingi trilioni 3.3. Sekta nyingine zitakazovuna kwenye bajeti hiyo ambayo ni ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta ni ile ya usalama, elimu na uchaguzi, baada ya Wizara ya Fedha kutenga shilingi bilioni 21.7 zaidi kwa matayarisho ya uchaguzi wa Agosti. Spending in the financial 2022-2023 will focus on supporting economic recovery and the Big Four agenda to ensure the highest impact on the well-being of Kenyans. Kenya shilling 2.1 billion is for the youth empowerment and employment creation under the Kazi Mtaani program. Kenya shilling 8.2 billion for improving educational outcomes. Kenya shilling 1.3 billion for improving health outcomes. Kenya shilling 5.8 billion for improving environment, water and sanitation facilities. Kenya shilling 1.5 billion for fertilizer subsidy, and Kenya shilling 1.6 billion for enhancing liquidity to business. Mr. Speaker, to support implementation of the projects and programs under the Big Four agenda, I have proposed a total of Kenya shilling 146.8 billion. Mtazamaji, kwingineko, wakulima katika kaunti ya Meru haswa katika sekta ya kahawa pamoja na viongozi wa kisiasa wameelezea kutoridhishwa na fedha zilizotengewa sekta ya kilimo katika bajeti iliyosomwa na Waziri wa Fedha Ukur Yatani. Viongozi hao wamesema sekta ya kilimo imetengwa sana kifedha licha ya kuwa kitovu cha uchumi humu nchini. Kwa mujibu wa wakulima hao, iwapo serikali ingetengea sekta ya kilimo mgao mkubwa wa fedha, hatua hiyo ingechangia pakubwa katika kudhibiti mfumuko wa bei ya bidhaa nchini. Kulingana na mambo ambayo yanavyoendelea, bajeti ya leo kwa mengi yote wengi wamepewa, lakini sisi kama wakulima wa chakula vyote, kahawa, mahindi, miraa, potatoes na hiyo vingine yote, sisi ni kama tunafanywa madharau. But the agriculture sector, which is the backbone of the economy, is only given 60 billion, which really means that agriculture is not taken care of properly. Tukiangalia mambo ya kodi, tunasema hata serikali inajua ukulima ndio backbone ya economy ya Kenya. But at the same time, hiyo economy ambayo tunaambia ukulima ndio backbone ya economy ya Kenya, tukiangalia wakulima ndio wamefinyirwa. Ukienda kwa majani chai utakuta wako na kodi ambazo wamewekelewa karibu 30. 60 billion to agriculture, which according to me, as much as we are doing elections and all other things that we are doing under the economy for this country, is very important to ensure that there's enough food for the people, enough food to eat first of all, because unless people are fed, then we will not be productive in the building of the economy. So as such, I find it prudent to have addition of the monies in the agriculture. Kwingineko, biwi la simanzi lilitanda katika kijiji cha Ndalati, kaunti ya Nandi, baada ya mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 40 kudaiwa kumuua mkewe na wanawe watatu usiku wa kuamkia leo. Mwanamume huyo kwa jina Philip Lokorwen anadaiwa kutekeleza unyama huo kisha akajaribu kujitoa uhai na hatimaye kujisalimisha katika kituo cha polisi cha Kipkaren. Waliowahi na ni mwanamke mwenye umri wa miaka 35 pamoja na wanawe wawili wenye umri kati ya miaka 7 na 11, na haijabainika kilichomchochea mwanamume huyo kutekeleza kitendo hicho. Hii imekuwa huzuni kubwa sana kuona mtu amepotesha watoto wake watatu na pia mke wake. Hatujawahi sikia kitu kama hii ikipatikana katika eneo letu la Ndalati, na tunataka tuambie watu wote kuna njia mingi ya solution ya hii neno ambayo imepatikana leo ya kuweza kujiongelesha kama familia. Unaona saa 4 saa 3 mtu amelewa, unashangaa serikali wako wapi? Saa yenye walikuwa wameweka iko wapi? Vijana asubuhi hawana kazi ya kufanya nyumbani, ni senta hapa. Imeharibika. Tunaomba serikali ya kwamba mturudishie hao polisi wakuje ili watusaidie. Ni mtoto mdogo ambao alikuwa na future.
anafanya kitendo kama hizi ni kwa sababu hajapata funzo kutoka kwa society. Unajua tumekosa funzo kwa hii society yetu. If the station that it was here was still existing, the condition of the ground could be good. Because when the police station was here, the shopping center here at Ndalat was well managed. Ilikuwa asubuhi around 5. I received information from one of the police officers from Kipkaren kuwa kuna mtu amejisarenda na ameua watoto wake na mama. Kwa mama anaitwa Rispa. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini kabla twende nisome jumbe zako. Anaitwa Mike Kering anasema tuko in kutoka Bukwo. Mwingine Bramwell Ireri anasema Pangani Tiunda sante. Taire Weu anasema Lamu is locked. Mwingine hapa anaitwa Wahla Kohech anasema anatazama vilevile kutoka Nyeri. Mtazamaji, jumbe ni nyingi, zidi kutuma kwenye 2207 na vilevile kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya. Tukirejea tunakufahamisha mengi zaidi muhimu, ganda nasi.
Na karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha leo ikiwa ni siku mahususi kuzungumzia makadirio ya bajeti ya mwaka 2022-2023. Mtazamaji, serikali inatarajiwa kufaidi pakubwa katika bajeti ya mwaka 2022-2023 ikipokea shilingi trilioni 2.03 huku bunge ikipokea shilingi bilioni 50.2 tofauti na mwaka jana. Kadhalika idara ya mahakama haikuachwa nyuma wakati ambapo ilipokea bilioni 18.9, nazo serikali za kaunti zikipokea shilingi bilioni 370. Katika mgao huo sasa waziri wa fedha Ukuru Yatani amewahakikishia Wakenya fedha za kufadhili bajeti hiyo japo zitatokana katika ushuru sio kwa bidhaa za kawaida. Demonstrated remarkable resilience to the COVID-19 shock in 2020 and staged a strong recovery in 2021. Following the easing of the COVID-19 restrictions, reopening of the economy, as well as targeted stimulus intervention by government, the economy registered strong recovery of 9.9% in the third quarter of 2021. Overall, the economy is estimated to have expanded by 7.6% in 2021, a much stronger level from contraction of 0.3% in 2020. In 2022, the economy is projected to stabilize at 6%, supported by recovery in agriculture, industry, and service sectors. Mr. Speaker, to further strengthen this growth outlook, the government will continue to safeguard macroeconomic stability by ensuring inflation remains within the government target range, while interest rate remains stable to support growth in private sector credit. Is Kenya shilling 715.5 billion. The funding is expected to accelerate completion of ongoing infrastructure projects. The equitable share to counties projected at Kenya shilling 370 billion. Mr. Speaker, given the projected revenues and grants against the projected expenditure, the fiscal deficit is projected to decline to Kenya shilling 862.5 billion, equivalent to 6.2% of GDP in the financial year 2022-23, from Kenya shilling 1,024 billion, equivalent to 8.1% of GDP in the financial year 2021-2022. Mtazamaji, tukisalia kwenye bajeti hiyo ikiwa imesalia miezi michache kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kustaafu, bajeti ya leo imeipa kipaumbele miradi ya serikali ambayo bado haijakamilika pamoja na kupiga jeki ajenda 4 kuu za serikali ikiwemo afya, kilimo, nyumba za bei nafuu pamoja na uzalishaji. Na kama Paul Kirobi anavyoarifu, tandavu ya virusi vya korona ilichangia pakubwa katika kulemaza miradi kuu ya serikali haswa katika sekta ya afya. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta bado ingali na matumaini ya kukabiliana na janga la kuzorota kwa uchumi humu nchini na kupiga jeki ajenda 4 za serikali. Bajeti ya mwaka 2022 mwaka 2023 inalenga kutatua matatizo ya ukosefu wa ajira na kuwekeza fedha katika miradi mbalimbali haswa kupitia ajenda 4 za serikali, sasa ikitenga shilingi bilioni 146 kwa mradi huo. Mradi wa nyumba za serikali za bei nafuu ndani ya serikali ya Rais Kenyatta ulianza mwaka 2013 ili kutatua swala la utata wa nyumba hizo zikitengewa shilingi bilioni 27.7 na shilingi bilioni 10.1 ikitengewa shughuli za kupiga jeki sekta ya uzalishaji na kupiga jeki wakulima kuhakikisha sekta hiyo inazalisha chakula cha kutosha nchini. Mpango wa huduma kwa wote ukitengewa shilingi bilioni 62.3. Kenya shilling 18.1 billion has been proposed for the Kenyatta National Hospital. Kenya shilling 11.7 billion for the Moi Teaching and Referral Hospital, Kenya shilling 7.7 billion for the Kenya Medical Training Center, Kenya shilling 2.9 billion for the Kenya Medical Research Institute, Kenya shilling 1.1 billion for the construction of Kenya National Hospital Burns and Pediatric Center, Kenya shilling 1.2 billion for procurement of family planning and reproductive healthcare communities, Kenya shilling 300 million for procurement of cyberknife radiotherapy equipment, Kenya shilling 1.3 billion for the construction of cancer center at Kisii Level 5 Hospital, and Kenya shilling 619 million for the procurement of equipment at the National
blood transfusion services. Hata hivyo, mojawapo ya changamoto ni kupiga jeki sekta ya utoaji ajira kwa vijana takriban 200,000 hata baada ya janga la corona kukumba taifa. Ndani ya serikali ya Rais Kenyatta, Wizara ya Fedha ikitenga shilingi bilioni 20. Miradi kadhaa ya serikali ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, ujenzi wa barabara ya expressway ambao unatarajiwa kukamilika hivi karibuni, utafafanua kwa undani zaidi ya tamu ya miaka 10 ya uongozi wa Rais Kenyatta na naibu wa Rais William Ruto. Miradi zingine za maendeleo kama zitaweza sukuma kwa miaka injao. Tuseme mwaka huu tutafanya miwili, mwaka ule mwingine tufanye miwili, na ile mwingine miwili tufanye 10 kwa mara moja. Unaona? Ndio kwa hiyo sasa tutaweza kufanya sehemu kwa sehemu, na hiyo itamaanisha sasa ile pesa tutakuwa tukikopa, hatutakopa kwa wingi sana kwa mwaka mmoja, lakini tutakuwa tunakopa kiasi mwaka huu, kiasi mwaka ule mwingine. Baki na miezi 3. Big Four alikuwa ameanza already. Big Four is ile inaitwa ambitious because ni kubwa, is very ambitious, inahitaji full discipline and full time focus. Sasa sitaki niwe devil's advocate, but sasa wakati umeyoyoma, siasa ndio imeingia. Hamna wakati wa implementation ya Big Four, ya mobilization ya capital expenditure na funding ya Big Four. Kwa hivyo once again hapo tunaweka doa, na hapo kuna ukosefu wa focus. Serikali itakayoingia mamlakani itakumbwa na kibarua kigumu ya kukamilisha miradi ambayo haitakuwa imekamilika kufikia Agosti 9. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Mtazamaji, kila mwaka waziri wa fedha anapowasilisha bajeti katika bunge la kitaifa, Wakenya wana hamu na gamu kufahamu ni kipi kinachoendelea kabla ya waziri huyo kuingia bungeni. Muda wote huo kabla ya saa 9 alasiri, waziri wa fedha huwa katika majengo ya Wizara ya Fedha kabla ya kujitokeza na kupigwa picha akiwa ameshikilia sanduku la kipekee. Mike Kagwongo anatujuza jinsi Wakenya walivyomsubiri waziri Ukur Yatani nje ya majengo ya Wizara ya Fedha hii leo. Siku ya waziri wa fedha kuwasilisha bajeti bungeni kama ilivyo ada husubiriwa kwa hali na mali. Wakenya wakiwa na ari ya kufahamu makadirio ya jinsi fedha zitakavyotengewa wizara mbalimbali ili kurahisisha shughuli zao za kila siku. Lakini kabla ya waziri wa fedha kuwasilisha bajeti hiyo bungeni, huwa na wakati mwafaka katika afisi yake, tangu asubuhi hadi saa 8 alasiri. Leo waziri Ukur Yatani akifahamu kuwa ndio bajeti yake ya mwisho kabla ya uchaguzi mkuu ujao, alichukua muda wake huku usalama ukiimarishwa nje na ndani ya majengo ya jumba la fedha. Kwa wakati fulani, mwanaume mmoja mwenye ghadhabu alijitokeza kuwasilisha malalamishi yake kwa serikali kuu, akidai kuwa Wakenya wamepitia hali ngumu pasi na juhudi zozote kuchukuliwa. Hata hivyo, maafisa wa polisi walikuwa ange kumbeba hobela kabla ya kutokomea naye. Dakika 10 kabla ya saa 9 alasiri, waziri Yatani akawasili katika lango kuu la bunge la kitaifa tayari kuisoma bajeti ya zaidi ya trilioni 3.3. Hata hivyo, tofauti na bajeti ya mwaka jana, bungeni kulishuhudiwa idadi ndogo mno ya wabunge licha ya janga la corona kupungua. Huenda ikawa ndio safari yake ya mwisho waziri Ukur Yatani kutoka katika jumba la fedha hadi katika jengo hili la bunge kabla ya kujitosa rasmi katika siasa mwaka 2022. Bajeti ya mwaka ujao ikitazamiwa labda kusomwa na waziri mwingine. Mike Kagwongo, TV47, jengo la bunge jijini Nairobi. Namshukran sana Mike Kagwongo. Mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatufungia taarifa hizi za Upeo wa TV47. Ikitimu mwendo wa saa 3 utapata taarifa zaidi masuala haya ya bajeti kwa kina zaidi. Hivyo basi zidi kuganda na TV47. Nikiangalia jumbe zako hapa kwenye Facebook, anasema Mesha Kilima, anasema watching from Sigaon, asante. Sam Kush anasema Nakuru iko ndani, na mwingine hapa anaitwa John Tesuzi anasema Kinoa 87 tuko ndani proper. Asante sana. Hivyo basi mtazamaji, siku zote hii ndo TV ambayo unafaa kufuatilia kwa sababu inakuwa kwa kasi ili kuweza kukupa taarifa na vipindi muro kabisa. Kwetu ananiita Joa Shonsare, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia uwe na jioni njema.